Good morning students. Today we are going to see the last topic of your 6th semester, that is food spoilage. What is food spoilage? Food spoilage means the deterioration of food which is not suitable for human consumption is called a food spoilage. That means food is getting spoiled. The deterioration of food అండ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ అంటే ఏంటి, బాగా కుళ్ళిపోయినట్టు ఏదో లాంటి వాసన వచ్చి పాచిపోయినట్టు అయిపోయి అది మనం తినలేము, మనుషులం తినలేము అంటే కనుక దాన్ని ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ అంటారు. సో ది డిటీరియోరేషన్, ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ ఈజ్ దట్ ది డిటీరియోరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ food spoilage. And in this food spoilage, see here, this food spoilage which is you are using in this, the food spoilage can be done by means of its smell. The food spoilage can be identified by means of its smell, its taste, next its structure, or you can call it as its texture. See here, by touch. So food spoilage can be identified by means of your smell, of the smell of your food, smell, taste, touch and texture of the food. Based on all these you can say that the food got spoiled. Now coming to the next one, that is the food spoilage can be done by means of 3 methods. One is putrefaction, second one is fermentation, and the third one is your rancidity. These are the 3 methods by which your food can be spoiled. First one is putrefaction. In this, the proteins of the food gets decomposed and they are converted to amino acids plus amines plus NH3 plus H2S. These are the things that are caused. That means the protein content that is present in the protein foods, they get decomposed or deteriorated or spoiled to amino acids, amines, ammonia and your H2S gas. That is the reason it gets foul smell. Example is your meat, fish, milk. Okay, these are the proteins. Coming to the fermentation, the example for this bacterium is Pseudomonas, Pseudomonas, Chlorococcus, Micrococcus. All these come under this bacteria that causes putrefaction. Coming to the fermentation, these bacteria are called putrefying bacteria. Coming to the fermentation, the bacteria that cause fermentation, those bacteria are called fermenting bacteria. That is here carbohydrates gets decomposed to, see here, carbohydrates gets decomposed to organic acids, alcohols. See here, they will be converted into organic acids, alcohols and some of the gases are released. That is carbon dioxide is released during fermentation if it is aerobic or anaerobic fermentation. Now these carbohydrates are converted by aerobic by your fermenting bacteria. The carbohydrates are decomposed by fermenting bacteria and they are converted into organic acids, alcohols and gases. And these fermenting bacteria are, all of you know that, molds, that is Rhizopus mucor, next is your yeast, Streptococcus. All these come under this fermenting bacteria. Coming to the rancidity, here fats and oils, they get decomposed by means of hydrolysis or incomplete oxidation. The fats and oils, they become converted to fatty acids. They converted to fatty acids plus gases which causes some smell in our oil. Suppose take some oil and put some water in it. Immediately what happens, due to that water mixing water in the oil,
slowly within 1 or 2 days the oil will start smelling a foul smell. It will give giving a some type of smell, so that oil cannot be used for our consumption, for human consumption. That is called as rancidity. That is, the spoiling of fats and oils is called rancidity. These are the 3 methods by which you can get. Now coming to the rancifying bacteria. These rancifying or lipolytic bacteria, because here we are talking about lipids. Fats and oils come under lipids. So lipolysis lytic bacteria, these are Pseudomonas, molds, etc. That is, both the putrefying and fermenting bacteria, they come under this lipolytic bacteria. Coming to the food spoilage, again this food spoilage, it can be intrinsic or extrinsic. Intrinsic means the spoilage of food that is taking place within the food, that is because of the composition or chemical nature of the food is getting damaged because of the factors that are present within the food. Some of the factors that are present within the food, they are causing this intrinsic food spoilage. Extrinsic food spoilage means it is the external environment which is spoiling the food. That is your temperature, relative humidity, gases which are present where you are keeping the food. The food is, suppose it is placed in a high environment or very low temperature, high temperature or low temperature, the food may get spoiled. That is extrinsic, that is the external factors are causing damage to our food. But intrinsic factors means these are generally, they are the factors that are present within the food, and those factors are causing the spoilage of food. Those factors are present within the food only. Now we will talk about the intrinsic factors. See here. Coming to the intrinsic factors. Intrinsic factors, just now I told you, these are the factors that are present within the food material. Now coming to the first one, that is pH. The pH activity of the food. Generally, when you talk about fruits and vegetables, next meat, fish, milk. Okay, meat, fish and milk. Now fruits and vegetables, they are acidic, and meat, fish and milk, they are alkaline. Okay, they are alkaline. Now these fruits and vegetables which are acidic in nature, generally when the acidic nature increases, that is when the acidity increases, that is when it becomes up to the acidification, that is the acid content increases to 2 or 3, immediately the lactobacillus, thiobacillus, these are the organisms which cause damage of your foods. That means the lactobacillus and your thiobacillus, these are the things which cause these are the acidifying bacteria which cause damage of our food if the acid content increases in our fruits and vegetables. Now coming to the meat, fish and milk, in them they are alkaline in nature. Now the alkalinating bacteria like Pseudomonas, see here, the Pseudomonas and Vibrio cocci, these bacteria, they are alkylating bacteria, and these basic bacteria, these basophils, what they will cause is, if the alkaline nature increases, immediately these gets damaged and they start producing H2S gas. That H2S gas will give foul smell to our meat, fish and milk. This is about the first intrinsic factor, pH. Second one is water activity. Okay. Second one is water activity, or you can call it as water availability also.
Okay. Now coming to the water availability. Water availability is that generally if 30% water is there in the food, that is suitable for the attraction of microorganisms. That means microorganisms gets attracted towards the food if the food is having 30% water. At least 30% water is there, then the microorganisms will get attracted towards the food and they start spoiling the food. Now in this, suppose if you are drying the material, if the food is dried, see here, if the food is dried, then there is no possibility of water content in that. So these contents, they will be protected from spoilage. That means, see here, the food items can be protected from spoilage because of this non availability of water. ఎందుకంటే 30% అంత ఉంటేనే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దాన్ని ఫుడ్ని స్పాయిల్ చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ మనం డ్రై చేస్తే కంప్లీట్గా వాటర్ తీసేసాం కాబట్టి ఫుడ్ ఐటమ్స్ స్పాయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. అందుకే చూడండి, మీరు ఎండబెట్టిన వస్తువులు జనరల్గా పాడవ్వవు. అప్పడాలు, వడియాలు ఇవన్నీ ఎండబెడతాం మనం, చిప్స్ అవన్నీ. ఆ ఎండబెట్టిన వాటికి జనరల్గా మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వదు, ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ కాదు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ సాల్ట్ అండ్ sweet, that is sugar, if salt and sugar are added in large amounts, then also the food won't get spoiled, because here, because of the addition of salt and sugar, hypertonic nature is maintained. That means it becomes hypertonic, so that outside it is hypertonic and inside the microbial cell, the water that is present, that will come out. That means if any microorganism is there in the food item, then you are adding salt and sugar, or salt or sugar into that, and if you are keeping it, because of the hypertonic nature, that is high concentration of your salt or sugar in the food, immediately if any microorganism is there, its water content will be released out, or in the food also, if water 30% water is there, that water will come out and that will become dry, a little bit of dry nature. So that because of this, the food item will lose its water content because of the hypertonic nature of the food, of the salt or sugar. Immediately our food will be protected. Example is your pickles. మనం సంవత్సరం మొత్తానికి 1 year మొత్తానికి ఉండేటట్టు మామిడికాయ పచ్చడి, ఉసిరికాయ పచ్చడి, తర్వాత నిమ్మకాయ, టొమాటో అవన్నీ చేసుకుంటాం. టొమాటో బయట ఒక 4 రోజులు ఉంచితేనే పాడైపోతుంది. అట్లాంటిది ఒక 1 week ఉంచితే టొమాటో బయట పాడైపోతుంది. అలాంటి టొమాటోస్ నువ్వు పచ్చడి పెడితే 1 year ఉంటున్నాయి. ఎట్లా అంటే ఈ సాల్ట్ ఆర్ షుగర్ ఉండడం వల్ల అది ఏమవుతుందంటే హైపర్టానిక్ అయిపోయి చుట్టూ ఉన్న సొల్యూషను ఆ టొమాటోలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే బయట హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, సైటోప్లాజంలో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. కాబట్టి ఆ టొమాటోలో ఉన్న సైటోప్లాజంలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసి అది లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డ్రైనెస్ వస్తుంది. అంటే 30% కన్నా తక్కువ తడి ఉంటుంది, దానిలో వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. అప్పుడు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దాన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయవు. దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్. షుగర్ కూడా అంతే, షుగర్ సిరప్స్. నౌ కానీ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఏమంటారంటే ఆస్మోఫిల్స్. ఈ ఆస్మోఫిల్స్ హై షుగర్ అండ్ హై సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నదాన్ని కూడా అవి ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఈ ఆస్మోఫిల్స్ పని ఏంటి అంటే హై షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే కూడా చేస్తాయి. కొన్ని జీనోఫిల్స్ అంటే ఇవి హై డ్రై ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా అవి ఫుడ్ని స్పాయిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్కువ ఉండవు, కాబట్టి దేర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ కంటామినేషన్. కమింగ్ టు ది థర్డ్ వన్, ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్. Oxidation reduction potential. See here, the next one is oxidation reduction potential. In this oxidation reduction potential, what happens is, see here, all of you know that what is oxidation? That is loss of electron or addition of oxygen and removal of oxygen. Avuna kada, addition of or loss of electron, gain of electron. Okay, అర్థమైందమ్మా? ఆక్సిడేషన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, రిడక్షన్ అంటే గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. నౌ సీ హియర్, ఓఆర్పి మీన్స్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. బేస్డ్ ఆన్ ది ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్, ది ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ when it is low ORP, that is low oxidation reduction potential. In this, what happens is, this will be generally
it should be below 300. When it is below 300 millivolts or microvolts, then immediately the food is not spoiled. The food won't get spoiled if it is below 300. Less than 300 means generally the, see here, this low oxidation potential, it should be below 300 MV, and next one is here anaerobic bacteria grows. Example is your Clostridium. When it is high ORP, that is high oxidation reduction potential. In this high oxidation reduction potential, what happens is it will be above 200 or 300. Now, when it happens, here aerobic bacteria will grow. The anaerobic bacteria will grow at low ORP and it grows at high ORP. Now, when it is low ORP, the anaerobic bacteria, it starts growing on meat and it damages the meat. When it is high ORP above 200 or 300 MV, then the aerobic bacteria grows and it spoils vegetables. See here, it troubles, it damages or it spoils the food, that is your fruits and vegetables are damaged when there is high ORP, that is high aerobic condition is maintained. This is about the ORP. Coming to the, this is the third one. Coming to the fourth one, it is your growth factors. See here, what are growth factors? That is your proteins, amino acids, carbohydrates, vitamins, lipids, all these are the growth factors. If the growth factors are freely available, that means if growth factors are there in the vegetable or in your food material, any food, it may be a vegetarian food or a non-vegetarian food, if these growth factors are there and those growth factors are used up by the cells, that means they are not freely available. If they are present also, they are used for the metabolic activities. But sometimes if these growth factors are in large numbers and they are freely available, అర్థమవుతుందమ్మా, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, విటమిన్స్ ఇట్లాంటి బయోకెమికల్స్ అన్నీ కూడా గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్సే సెల్ లోపల. అవి గనక మన బాడీ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ కోసం వాటిని వాడుకుంటూ ఉంటే ఆ ఫుడ్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. అంటే ఏంటి, ఆ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ లేదు అంటే కనుక ఆ ఫుడ్ ఐటెంలో కనుక ఈ బయోకెమికల్స్ ఉండి ఆ బయోకెమికల్స్ని ఆ ఫుడ్ తన దానికోసం యూజ్ చేసుకుంటుంది. తనది అంటే ఏంటి, తన మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి, ఫుడ్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, దాని లోపల ఉన్న సెల్స్లో ఉన్న మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవడానికి కనుక ప్రోటీన్స్ని, లిపిడ్స్ని, కార్బోహైడ్రేట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే, విటమిన్స్ని పర్వాలేదు. కానీ అవన్నీ యూజ్ చేయగా కూడా మిగిలిపోయేంత ఎక్కువ ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, విటమిన్స్ పనేమీ లేకుండా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా అట్లా ఎక్కువగా ఉంటే వాటిని ఫ్రీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. అట్లాంటి ఫ్రీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే కనుక గ్రోత్ న్యూట్రియంట్స్ ఇమీడియట్గా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ ఫుడ్ని స్పాయిల్ చేస్తాయి. అంటే ఏంటి, మన ఫుడ్ లోపల దానికి ఫ్రీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ బయోకెమికల్స్ ఆర్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ గ్రోత్ న్యూట్రియంట్స్ లేకుండా ఉంటే ఆ ఫుడ్ చాలా రోజులు మనకి నిల్వ ఉంటుంది. అదే కనుక దానికి ఫ్రీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ దీస్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ గ్రోత్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటే కనుక మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ దాని వైపు అట్రాక్ట్ అయ్యి అవి దే విల్ కాజ్ డ్యామేజ్ టు అవర్ ఫుడ్ ఆర్ దే విల్ స్పాయిల్ అవర్ ఫుడ్. ది ఫుడ్ గెట్స్ స్పాయిల్డ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ దీస్ growth factors or growth nutrients, the food gets spoiled. Next, coming to the physical structure. Fifth one is physical structure. What is physical structure? If the fruit is intact, see here, if the fruit or vegetable is intact, it is having a sheath, fruit coat or seed coat or whatever it may be, that coat is there. దాని చుట్టూ ఒక లేయర్ ఉంటుంది. That will protect the fruit or vegetable from microbial contamination. But once you take this and grind it, see here, ఒక ఫ్రూట్ కానీ వెజిటబుల్ కానీ తీసుకొని దాన్ని గ్రైండ్ చేసిన, లేకపోతే కనుక యానిమల్ని కట్ చేసి యానిమల్ లోపల ఫ్లెష్ తీసుకున్న, మీట్ అన్న ఫిష్ అన్న కట్ చేసినప్పుడు దాన్ని
బాడీలోంచి బయటకు తీసుకొచ్చాం. బాడీలో ఉన్నంతసేపు మన స్కిన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, యానిమల్ స్కిన్ లోపల ఉన్న మీట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి మీరు కట్ చేసి యానిమల్ని దానిలోంచి మీట్ తీసుకున్నా, ఒకసారి వెజిటబుల్ తీసుకొని దాన్ని కట్ చేసినా గ్రైండ్ చేసినా ది ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ గాట్ డ్యామేజ్డ్. వన్స్ if the physical structure of the food is spoiled, immediately they are attracting many number of microorganisms. Now they are not having any type of outer sheath protection, so they get vulnerable to the microorganisms, and the microorganisms starts contaminating our food, and the microorganisms, in other words, the microorganisms, they start spoiling our food. The food spoilage takes place. This is your fifth one. Coming to the sixth one. The sixth one is your antimicrobial enzymes. What are antimicrobial enzymes? The antimicrobial enzymes, or you can call them as antimicrobial chemicals also. These are the substances. What is happening is these antimicrobial enzymes or chemicals. Example is cinnamon. అంటే ఏంటి? అంటే దాల్చిన చెక్క. నెక్స్ట్ క్లోవ్స్, లవంగాలు. నెక్స్ట్ ఆలియం అంటే ఏంటి? మన వెల్లుల్లి. నెక్స్ట్ మస్టర్డ్ అంటే ఏంటి? ఆవాలు. See here, in all these, that is cinnamon, mustards, next your cow milk, breast milk, that is mother's milk, all these are antimicrobial in nature. How? See here, cinnamon consists of cinnamon aldehyde. Next cloves consist of eugenol alcohol. Next coming to the allium, allicin, an alkaloid is present. In mustard, it consists of mustard oil. Next is in cow milk and breast milk, it consists of lysozymes. Because of the presence of these microbial substances, they will destroy the peptidoglycan layer of bacteria. ఏం చేస్తాయి అవి? పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాది, వైరస్ పాలీపెప్టైడ్స్ని అవి బ్రేక్ చేస్తాయి. కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ది బ్యాక్టీరియా గెట్స్ కిల్డ్. అందుకే చూడండి కోవిడ్ టైంలో, లేకపోతే పిల్లల్ని ఏమంటారు? అమ్మ పాలన్న తాగించండి, లేకపోతే ఆవు పాలన్న తాగించండి అంటారు. ఎందుకంటే వాటిలో లైసోజైమ్స్ ఉండడం వల్ల. మరి బర్రె పాలల్లో లేవా అంటే లేవు, తక్కువ ఉన్నాయి. వీటిలో ఉండడం వల్ల మనం కనుక మదర్స్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఆర్ మదర్స్ మిల్క్ ఆర్ కౌ మిల్క్ తీసుకుంటే కనుక ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లైసోజైమ్స్ అండ్ దే విల్ బ్రేక్ ది పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ సో దట్ ది బ్యాక్టీరియా గెట్స్ కిల్డ్. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సిన్నమోన్, దాల్చిన చెక్క. క్లోవ్స్, యువర్ లవంగాలు. ఆలియం, your వెల్లుల్లి, garlic. Next is mustard. All these, they have a chance of destroying the microbial proteins. అందుకోసం చూడండి, మనకి మస్టర్డ్ గ్యాస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ మ్యూటాజన్ దట్ ఎవర్ యూజ్డ్ ఇన్ ది వరల్డ్. అంటే ఏంటి? దిస్ మస్టర్డ్ గ్యాస్ ఆర్ మస్టర్డ్ ఆయిల్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈజ్ ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ ది chromosomal constitution, that is genetic constitution. It causes mutations. As it is a mutagen, it causes mutations in the organism. So next is these things, they will damage the peptidoglycan layer and glycoprotein layer of both bacteria and virus. వైరస్ లోపల, మన కరోనా వైరస్ లోపల అన్ని గ్లైకోప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. అందుకోసమని ఈ సిన్నమోన్, క్లోవ్స్, ఆలియం ఇవి ఎక్కువ తినమని చెప్తున్నారు మనకి. అవునా కదా? మనకేం చెప్తున్నారు అందరూ సైంటిఫిక్గా? దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అల్లము, వెల్లుల్లి ఇవన్నీ బాగా వేసుకొని కషాయం కాచుకొని తాగండి, మనకి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది అంటున్నారు. ఎందుకంటే దే యాక్ట్ యాజ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దీస్ ఆర్ ది ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్. కమింగ్ టు ది ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ది ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ only three extrinsic factors are there: temperature, relative humidity and your gases. Now coming to the temperature. Temperature is, what are extrinsic factors? Extrinsic factors are the factors that are present outside the food. The environment that is present outside the food is called extrinsic factors. These are the extrinsic factors. Now the intrinsic factors and extrinsic factors. Now these extrinsic factors is, first one is temperature, second one is relative humidity,
third one is gases. Okay, these are the three things that cause, these are the three extrinsic factors. First one, let us see what is temperature. There are many types of bacteria. Psychrophils, psychrophilic, mesophilic. Okay, see here, psychrophilic means they can live below 10 degrees centigrade, below 8 degrees centigrade, or below, you can call it as they can grow at very very lower temperatures, that is below 5 degrees centigrade to 7 degrees centigrade, -7 to -10, up to that temperature they can grow in Arctic and Antarctic areas, in Himalayan areas you can see psychrophils. Next, mesophils. These mesophils, they can grow at up to 45 degrees centigrade. All of you know this. Next is thermophils. These thermophils above 45 degrees they can grow. Next, osmophils. Just now I told you. These can grow at high salt and sugar atmosphere. Next, xenophils. They can grow in high dry environment. These are the microorganisms that can grow. So these microorganisms, they can grow at these temperatures and they can spoil the food. If you are keeping the food material at any of these places for more days, there is a chance of spoilage of your food. These are the extrinsic factors, that is temperature is playing an important role in destroying our food items. Now coming to the relative humidity. What is relative humidity? Relative humidity is the thing in this, the maintenance of water will be observed, that is the equilibrium between the moisture content of food and the air. In this relative humidity, generally the humidity which is present, చూడండి ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఒకవేళ తడి ఉంది, ఏదైనా ఎన్విరాన్మెంట్లో తడి ఉంది, ఆ తడి ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫుడ్ పెడితే కనుక జల్దీ పాడైపోతుంది, ఫాస్ట్గా పాడవుతుంది, డిటీరియేట్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ది హై అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ దట్ ఈస్ present in the environment. The food starts absorbing in the moisture. Many microorganisms are there. When compared to the summer conditions, summer in winter and rainy seasons, you can expect, that is when compared to summer, in rainy and winter seasons, many microorganisms are available in the environment because of the availability of moisture. Just now I told you, as many times I repeated in today's class, that moisture, or if any water content is there, the moisture will attract many microorganisms. That is the reason during rainy and winter seasons, many people will be flooding towards the doctors. That is, you can see many people who are having some or the other infection or disease, who are suffering with fever, cold, cough, running nose, whatever it may be, dry cough or wet cough, because of this rainy and some winter seasons, because we have this moisture in the environment. For that reason, if moisture is there, because of the relative humidity, the microorganisms will get attracted towards it and they will damage our food. That is the reason when you keep the food in a refrigerator, because of the high availability of this relative humidity, the food gets spoiled. మనమేమనుకుంటాము, when you are placing the food in the refrigerator, it can stay for long. ఎన్నో రోజులు బాగుంటుంది ఫుడ్, ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏమీ పాడవదు అనుకుంటాం. కానీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బయట పెడితే కూడా ఉండవు. అంటే ఏంటి, ఫ్రిడ్జ్లో చల్లదనం వల్ల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి, రెండోది హ్యూమిడిటీ ఉండడం వల్ల కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే ఫుడ్ దాని టేస్ట్ కోల్పోతుంది. టేస్ట్ పోయింది అంటే కూడా దట్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్పాయిలేజ్. ఈజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? దాని టేస్ట్ పోయింది అంటే ఫుడ్ స్పాయిల్ అయినట్టు. కాబట్టి because of relative humidity in the refrigerator, the food gets spoiled and it will lose its taste. మీరు కూరగాయలు చూడండి, వారానికి ఒకసారి తెచ్చి మనము ఈ కోవిడ్ టైంలో వారానికి ఒకసారి తెచ్చి దానిలో పెడుతున్నాం, దాంతో ఇమీడియట్గా ఫుడ్ పాడవుతుంది. ఎందుకు పాడవుతుంది? బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ లూజింగ్ ఇట్స్ టేస్ట్ because of this relative humidity and because of the attraction of many microorganisms. Coming to the next one, gases. The presence or absence of oxygen will affect the
food materials. Just now I told you, when it is anaerobic condition, carbon dioxide is more. That will lead to the spoilage of food, that will lead to the fermentation of the food. Pullaga అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది. If it is high summer, during summer when you take, you set the milk to curd and keep it outside for many hours, then the curd will become very very sour, అంటే పుల్లగా అయిపోతుంది. ఎందుకు? Because of the microorganisms which are present in the environment. When the temperature increases, anaerobic bacteria will grow. Just now I told you, when the temperature increases, most of the anaerobic bacteria which are present, they will start in the anaerobic conditions. These microorganisms like Clostridium, they will damage the food, spoil the food. When coming to the oxygen, though if oxygen is more also, I told you in aerobic condition also, because of this high aerobic condition also, the food gets spoiled because of high oxidation reduction potential. And because of low oxidation reduction potential, alkaline conditions are maintained, anaerobic bacteria will grow, and these anaerobic bacteria will damage our food by producing carbon dioxide, so that the content will become starting fluffing, that is, it will increase in size and it will lead to a foul smell by releasing carbon dioxide and H2S gases. This is about your extrinsic factors. These are the extrinsic factors. So with today's topic, actually we have completed the entire 6th semester portion, and in the next class only I am briefing it on Wednesday. I am briefing it so that with that I will be completing this entire topic. That is, I will tell you what are the important questions and everything on Wednesday's class, and I will be winding up your syllabus. So students, today I am going to stop your class. Thank you students.